Hello to all of you, my lovely students in the 10th grade. How are you today? Again, welcome back to my English lessons. It's me, your English teacher, Iman Al-Jafari at Al Farouk Academy. In our previous lesson, we started with subject and object pronouns. As I told you, you can use subject pronouns instead of names or nouns if they are in the position of the subject. You can also use object pronouns, either it is direct or indirect object after the verb. And we also distinguish between direct and indirect objects. In our lesson today, we are going to start with possessive adjectives and possessive pronouns. So you are going to know when do we use them. You are also going to use reflexive pronouns when the object is the same as the subject or to give extra emphasis to the noun or pronoun. So let's start. As I told you in our previous lesson, we have a group of subject pronouns. They are you, we, he, I, she, they, and it. Okay? These pronouns can replace the noun or the name if it is in the position of the subject, yani before the verb. For example, when we say John is busy, John is the subject, so you can replace John with he. We can say he is busy. Another example, when we say my sister and I are busy, so we can replace the subject, which is my sister and I, using the pronoun we, so we are busy. So again, pronouns, the subject pronouns that we can replace instead of the noun if it is in the position of the subject, you, we, he, she, they, I, and it. Okay? The second step that I gave you in our previous lesson was about object pronouns. As I told you, if the subject pronouns come before the verb, object pronouns come after the verb. For example, when we say, I called my friends yesterday, I is the subject, called is the verb or main verb, my friends is the object. So you can replace my friend with excellent, I called them yesterday, because here we have a plural noun. With a plural noun, you are going to use them. Who can remind us the object pronouns in English are? Excellent. Me, you, us, her, him, them, and it. Okay. I كسبجكت pronoun بنحولها بالobject pronoun لمي. اليو رح تضلها يو. الوي بتصير us. الشي بتصير her. الهي هم. الجمع بدها تصير them. and اللي هي ممكن نحط الضمير they بصير them أو كلمة جمع بدها تصير them والit بدها تضلها it. Okay. So again, when we say I like cold weather, I like excellent it, لأنه هون في عندك اللي هو جماد. Okay. So object pronouns can replace a noun or excellent a name that functions as an object. يعني الشرط إنك تحط هاي الضمائر إنه يكون موقع الاسم مفعول به بالجملة. Okay. When we say my mom loves Joe, Joe here we have an object. So you can say my mom loves him. His friends, you can use them. And her. So these are some examples of object pronouns. Okay. The third step that I gave you in our previous lesson was about the differences between indirect object and direct object. As I told you, some verbs in English have two objects like verbs in Arabic. يعني في بعض الأفعال باللغة الإنجليزية تتعدى إلى مفعولين. The first object is the indirect object. The second object is the direct object. For example, when we say he gave the pirate a chance, he is the subject, gave verb to, the pirates is indirect object مفعول به الأول, a chance اللي هو مفعول به الثاني. Okay. So as I told you, you can replace the direct object instead of the indirect object. يعني بتقدر تبدل بين المفعول به الأول والثاني في اللغة الإنجليزية. You can say he gave a chance or for the pirate. يعني أنت إذا بدك تأخر المفعول به الأول لبعد المفعول به الثاني, you can say to or for مع المفعول به الأول. Okay. Another example, when we say Martha bought Nick some chocolate. Again, Martha
bought Nick or him some chocolate. You can say Martha bought some chocolate for or to him. اوكي، هلا احنا زي ما حكينا ال indirect object على الاغلب بده يكون a name، هو بده يكون after the verb، ودائما يامس بكون اللي هو في البداية بعد الفعل على طول. أما الدايركت أوبجكت ممكن يكون هو بعد المفعول به الأول، أو أنت تحطه قبل المفعول الأول باستخدام for أو excellent to. هاي المعلومات اللي أخذناها في الحصة الماضية، فحكيت لك هلا هون التشانس رح تكون الدايركت أوبجكت to the pirate or for the pirate رح تكون الانdirect أوبجكت. أوكي. And now let's start with our lesson today, possessive adjectives. You are going to know that we have two types of possessive pronouns in English. في عندك يا مس possessive adjectives and possessive pronouns. يعني ضمائر الملكية في اللغة الإنجليزية نوعين، إما بيكون اسمه possessive adjectives or possessive pronoun. أوكي؟ هلا يا مس possessive adjectives in English are my، هذا يا مس الآي بنحوله لماي، اليو بدها تصير your، الات بدها تصير its، الوي our، they their. Okay, let's see, when do we use possessive adjective in English? When we say this is pen and I say I. Okay, can we say this is I pen؟ هل نقدر نحط ضمير السبجكت؟ هل نحكي هذا قلمي بهذا الشكل؟ أكيد لا. Can we say this is me pen? No. So we can say this is my pen. إذا ال possessive adjective هو ضمير الملكية اللي أنا بحطه قبل الاسم اللي إحنا بنملكه. إذا دائما ال possessive adjective لازم يجي وراها excellent اسم or a noun in order to say this is my or our what. okay. another example، هلا المعلومة بدك تعرفها إنه ال possessive adjectives ممكن تيجي في وسط الجملة، ممكن تيجي في بداية الجملة، وهلا رح ناخذ أمثلة. when we say this is car you are going to change she into possessive adjectives. هل بنحكي this is she car؟ wrong. this is her car. yes. هلا هون يا مس بدك تعرف إنه ضمير المفعول به والملكية للبروناون شي هو نفسه، فبنحكي this is her car، إنها سيارتها. أوكي. إذا شو الإشي اللي بتملكه هاي الفتاة؟ excellent سيارة. إذا دائما يامس البوسيسيف adjective ضمائر الملكية هذا النوع لازم يجي وراه الاسم الذي نملكه. خلينا نشوف كيف ضمائر الملكية بتيجي ببداية الجملة. when we say house is very big هي. اوكي. هلا هون في طلاب بتخربطوا بيحكوا لي مس انت حكيتي لنا في بداية الجملة بيجي دائما subject pronoun. انا ما حكيت لك في بداية الجملة، انا حكيت لك قبل الفعل بيكون subject pronoun. اوكي. هلا في بداية الجملة قد يكون subject، قد يكون possessive adjective زي المثال الموجود عندك. فلما نحكي house is very big، خلينا نجرب. هل نحكي he house is very big؟ هو بيت كبير؟ no. هل نحكي him house is very big؟ أكيد لا، لأنه الهم بده يجي بعد الفعل، والهي بده يجي سوري، الهم بدها تيجي بعد الفعل، أما الهي بدها تيجي قبل الفعل كفاعل. هلأ هون يمس الموقع لا فاعل ولا مفعول به، هون يمس ملكية، بيته كبير، فبدنا نحكي يمس his house is very big. again his house is very big. another example, when we say exam was easy، امتحان كان سهل. امتحان مين؟ امتحاننا نحن. هل بنحكي we exam؟ غلط، فبدها تصير our exam was easy. اوكي. ما بزبط نحكي we او us exam، احنا بنحكي امتحاننا. اذا هون في possessive adjective you are going to use. اذا لو بدنا نعطي تعريف للpossessive adjectives، they are a group of pronouns my your their our its we use before the noun. يعني احنا بنستخدمهم قبل الاسم اللي احنا بنملكه، مش قبل الفعل زي subject pronoun، ولا بعد الفعل. احنا دائما يمس بنستخدم الpossessive adjective قبل الاسم الذي نملكه. another example، خلينا نشوف هون ما الفرق بين subject pronoun والobject pronouns. اطلعوا لي على هذا المثال يا حلوين. المثال اللي موجود في الصورة you are going to use they or their. هلا احنا متعودين انه they هو subject pronoun، their هو possessive adjective. اوكي. have got cats،
هلا في عندك هون هاف فعل، مين الضمير اللي حكيت لك يأتي قبل الفعل؟ هل هو ضمير الملكية؟ لا، هلا حكينا ضمائر الملكية بدها اسم انها تملكه، اذا مين هو الضمير اللي بيجي قبل الفعل بداية الجملة كفاعل؟ excellent اللي هو they، فبدها تصير they have got cats. طب نمبر 2 cats are fat. خلينا نشوف ما بعد الفراغ، طلعوا لي على اللي بعد الفراغ، هل في عندك فعل ولا في عندك اسم؟ في عندنا اسم اللي هو cat. اوكي، اذا هون هل انا بحكي عن فاعل؟ لا، الفاعل بده فعل وراه، فهون احنا عمالنا بنحكي عن ايش يا مس؟ excellent، نحكي عن ملكية. اوكي، فبدنا نحكي قطتهم. فشو يعني قطتهم في اللغة الإنجليزية؟ excellent their cats are fat. اوكي their cats اللي هي قطتهم are fat. اذا again الاي بالبوسيسيف adjectives راح نحولها الى excellent my، اللي هي بدها تصير his، she her، it we our، with they their. okay. And now let's start with possessive pronouns. Okay, what do you mean by possessive pronouns and what are the differences between possessive adjectives and possessive pronouns? Let's start with this example to know what do you mean by possessive pronouns. When we say this is pen، هلا هذا نفس المثال اللي اخذناه في الشريحة السابقة، ولما حكيت لك لما يكون عندي ضمير الاي وبدي احوله الى ضمير ملكية اللي هو ضمير الملكية اللي بيجي قبل الاسم لوصف الاسم، فبنحكي this is not I or me, this is my pen. Okay, if I ask you to change this possessive pronoun into this possessive adjectives into possessive pronoun، يعني جبت لك هاي الجملة في الامتحان this is my pen وحكيت لك حول لي إياها إلى possessive pronoun. What do you mean by possessive pronoun؟ هلا possessive pronouns in English are mine, yours, ours, his, hers, and theirs. Okay, again a possessive pronoun is a pronoun that show ownership. هو بيحكي برضه عن الملكية. طب ما هو يا مس برضه البوسيسيف adjective تحكي عن الملكية. الفرق الوحيد بيناتهم يا مس إن البوسيسيف adjective تيجي قبل الاسم، البوسيسيف برونون بيجي بعد الاسم. يعني لو بدي احول هاي الجملة إلى بوسيسيف برونون ممكن نحكي this pen، بحط هذا الاسم قبل الضمير، بدها تصير الجملة this pen is excellent is mine. اوكي، إذا البوسيسيف adjective يأتي قبل الاسم، أما البوسيسيف برونون يأتي بعد الاسم. يعني إحنا بنحكي هذا قلمي، هاي الجملة الأولى. الجملة الثانية اللي استخدمنا فيها بوسيسيف برونون كانت القلم لي. تمام. another example when we say house is very big، مش برضو هذا أخذناه في الشريحة السابقة واستخدمنا فيها possessive adjective لأنه الفراغ جاء قبل الاسم، فعشان هيك بدنا نحكي عن الاسم بيتي. أوكي or بيته، فبدها تصير his house is very big. هلا أنا طالب منك هنا تعمل لي ملكية لهي، فبدها تصير his house is very big. تمام. هلا suppose I ask you to change this sentence into or this pronoun into possessive pronoun. يلا حولوا لي هذا الضمير من possessive adjective إلى possessive pronoun. فهون يمسنا نمسك house نحطها قبل الفراغ، بدها تصير الجملة this big house. أوكي، مسكنا هذا يمس الهاوس، أوكي، حطيناه صفة مع البيج، فحطينا يمس صفة البيت إنه كبير، فحكينا هذا البيت الكبير. كمان مرة this big house is، الهز بدها تضلها his. أوكي، لأنه البوسيسيف pronoun والبوسيسيف adjectives للضمير هو نفس الإشي بده يكون his. كمان مرة if I ask you what do you mean by possessive pronoun، it is a pronoun okay that shows ownership، بيحكي عن الملكية لكن هو يأتي بعد الاسم الذي نملكه مش قبله. اوكي، إذا الفرق الوحيد باللغة الإنجليزية ما بين البوسيسيف adjectives والبوسيسيف pronouns إن البوسيسيف adjectives تأتي قبل الاسم بتكون ضمير الملكية برضه. هلا البوسيسيف pronouns برضه هو ضمير ملكية لكن هو يأتي بعد الاسم. اوكي، هلا البوسيسيف pronoun من my is mine، البوسيسيف pronoun من your is yours، البوسيسيف pronoun من she excellent hers، he his. اوكي، فهون يا مس معطينك انه البوسيسيف pronouns اللي هم سواء كان mine yours his hers its ours yours or theirs used alone. وما معنى used alone؟ يعني هم بيكونوا في نهاية الجملة لحالهم. اوكي، اما
البوسيسيف adjectives اللي هم الماي واليور والهز والهير والإتس إيش مالهم يا تامن؟ used before nouns يعني بأتوا قبل الاسم. هذا الفرق الوحيد ما بين البوسيسيف pronouns and possessive adjectives. The last step in our lesson today, we are going to start with reflexive pronoun. What do you mean by reflexive pronouns? Let's start with this example. When we say he made a cake. هلا لما بنحكي هو صنع الكيك بنفسه. اوكي، اذا هون يمس الرeflexive pronoun بمعنى نفسي او نفسه او نفسها. اوكي، so here we have I, we change I into myself. اوكي، انا بنفسي. You yourself أنت بنفسك. He himself, she herself, itself, we ourselves. هلا انتبه يا مس بحكي لك reflexive pronouns إذا كان مفرد حط self بالأف، إذا كان جمع you are going to use excellent selves. أوكي، كمان مرة إذا كان الضمير بيرجع إلى مفرد فرح نستخدم self، أما إذا كان بعود إلى جمع رح نستخدم selves. هلا لو بدنا نترجم وي جماعة نحن فبدها تصير ourselves not ourself. هلا اليو إذا كانت ترجع لجماعة أنتم رح تكون yourselves، أما إذا كانت ترجع لمفرد رح تكون yourself كمفرد. أوكي، هلا they برضو جمع فرح تكون themselves. هلا إذا سألتك يا مس what do you mean by reflexive pronoun? They are a type of pronouns هم النوع الخامس من الضمائر في اللغة الإنجليزية when the subject and the object are the same person. شو يعني when the subject and the object are the same person؟ لما يكون الفاعل هو نفسه المفعول به. اوكي، فهنا نحكي هو صنع الكيك بنفسه فبدها تصير he made a cake himself. Again, he made a cake himself. لو نترجمها يا مس into Arabic you are going to say هو صنع قالب الكيك بنفسه. Another example, I saw in the mirror. أنا شفت حالي في المراية، إذا أنا شفت نفسي. أوكي، فبدها تصير I saw myself in the mirror. لو حكيت لك حط لي reflexive pronoun مناسب لهاي الجمل فهون تحكي أنا شاهدت. الآي لإيش بنحولها يا تامن؟ الآي رح نحولها إلى myself. بنستعين بهذا الجدول عشان يساعدنا. Another example, when we say he will do it هو رح يعمل الواجب. for example خلينا نفترض انه it هو الهوم work، هو رح يعمل أو we will do it. هلا نحن سوف نعمل الواجب بنفسنا. الوي هون خلينا نطلع على الجدول، الوي بدها تصير ourselves فبدها تصير we will do it ourselves. The last example we have they blamed for the crash. اوكي، هم لاموا نفسهم. اوكي، فهون في عندك الفاعل they. هلا رح نحط يا مس المفعول به نفس الفاعل فرح نحط يا مس they blamed themselves for the crash. اذا كمان مرة reflexive pronoun هو الضمير المعكوس، احنا بنستخدمه في اللغة الإنجليزية when the subject and the object are the same. اوكي، لما يكون الفاعل هو نفسه المفعول به. for example لما نحكي Jane cut herself with knife، هي جرحت نفسها. اوكي، هلا ما حدا ثاني جرحها، هي بنفسها جرحت حالها فبنحكي Jane كونها هون مؤنث رح نحط herself. Reflexive pronouns may also be used. أحيانا ما بنستخدمها لما يكون الفاعل والمفعول به نفسه، أحيانا نستخدمها to give more emphasis يعني حتى نأكد على المعنى. أوكي، فعشان هيك يا مس ممكن نحكي he will do it himself. أوكي، يعني زي هذا المثال we will do it ourselves. he will do it himself هو سوف يعمل الشيء بنفسه. فهون إجا هاي الضمائر للتأكيد. أوكي، so who can remind us? The reflexive pronoun of I is excellent myself. The reflexive pronoun of you is excellent yourself إذا كانت ترجع إلى singular، أما إذا كانت اليو بمعنى أنتم رح تكون yourselves. طبعا لازم يكون عندك بالجملة إيش يدلك هل أنا بحكي عن جماعة أو مفرد. لما أحكي لك مثلا you Jane أنت يا جين، إذا أنا بخاطب مفرد نحكي yourself. لما أحكي لكم you students أنتوا يا طلاب فهون أنا عمالي بخاطب الطلاب فبدها تكون yourselves. it itself she herself he himself. Who can give me the reflexive pronoun of they? excellent themselves. اوكي، اذا هاي اخر نقطة رح تكون في درسنا اللي هو
عن Reflexive pronouns. هلأ هيك بكون أنا أعطيتك معلومات عن أنواع الضمائر في اللغة الإنجليزية. Again, we have subject pronoun, we have object pronoun, we have possessive adjectives, possessive pronouns, and reflexive pronouns. In our next lesson, we are going to start with some activities from your student and workbook. Thank you very much.